Good evening, everyone, and thank you very much for joining us today at Japan House London for this event straight from the brewery. Visit to Takahashi Sukesaku Shuzoten and Shinshu tasting, the second in a series in collaboration with Japan's National Tax Agency. During the event, guests will be able to take a virtual visit to the Takahashi Sukesaku Shuzoten in Japan's northern Nagano Prefecture, accompanied by sake expert Satomi Dosur here at Japan House, and Fujishiro Ayumi, who will be joining from Japan. After the brewery tour, there will be also a tasting of Shinshu, newly brewed sake, for guests joining here live at Japan House. Today, we are broadcasting live in front of both a physical audience here and to a live virtual audience on YouTube, Facebook, Twitter, and LinkedIn. This event is being recorded, and a recording will be archived on our social media platforms following the event. And now, to begin, please join me in welcoming Satomi Dosur. Thank you. Thank you. Hi, good evening, welcome, and thank you so much for your time to be here. Welcome to Straight from the Brewery, the Sake Brewery visit and Shinshu tasting, held by Japan's National Tax Agency and Japan House London. So my name is Satomi. I am the Japanese sake specialist and a director of the company called Enshu Limited. After working at 5-star Park Hyatt Tokyo Hotel, I moved to London to join the company called Junmai Restaurant and worked there as a head sake sommelier for 9 years. I established my company to provide a sake service institute, Kiki Sakeshi, like a sake specialist certificate course here in London, as well as sake seminars and events, all the sake-related events. So I'm really honored to be able to take you or transport you to the brewery today. So just before we start having the virtual tour. Just like a Scotch whiskey in the UK, the Japan has a sake, which we can boast to the world. So the nature and the climate of Japan is suitable for producing a sake, and it has been developed with the nature of Japan. The 4 seasons in Japan show various experience. I'm sure some of you have visited Japan and might be see already throughout the year. The way of drinking sake according to such an expressions of 4 seasons has developed as a culture. So jointly with the Japan House London, National Tax Agency have planned this evening for the theme of sake breweries and the sake in 4 seasons. During this session that we are going to hold from now, we will be connecting with the sake brewery in Japan, and you will soon have an opportunity of a virtual tour inside of the sake brewery, as well as taste freshly made Shinshu sake for the winter, which we can be enjoyed only in Japan. So introduction of the sake brewery tourism, proposal of how to drink sake depending on the season are available at each booth. I'm sure you have seen it on the screen. So I hope today's event will encourage you to visit Japan and also stop by the sake brewery if you have any time, even little bit. So we will be taken to the Takahashi Sukesaku Shuzoten in Nagano Prefecture today, and as a virtual visit. And then we're going to taste Shinshu, which is Matsuwo, Junmai Ginjo, Madarao, Sankei-nishiki. Very long name. That's the sake brewed in the current year and exclusively procured straight from the brewery for just this event. So let me introduce this area before we connect to the brewery. So this brewery is located in the northern part of Nagano Prefecture, where it's the heavy snowfall, as you can see on the picture. And then the Nagano, this area is popular with domestic and international tourists
who came for the mountain viewing, hiking, and the ski resorts as well, and hot spring, as we love, and then snow monkeys, really adorable monkeys having a bath. I don't know, you might have seen it. And there's so many must-visit places, such as Koji, which is a temple, and one of the most important and popular temples, Shiga Kogen, and ski resorts, and Hakuba as well. So it takes only one and a half hours, sorry, from Tokyo. So about this Takahashi Sukesaku Shuzoten brewery was established 1875. And the company's main brand is locally loved sake called Matsuwo. It's focused on establishing the terroir of its sake by using spring water and originated from a source in the local Togakushi Shrine, and the rice production locally by contracted farmers. So I have never visited this brewery, even though I've visited quite a few, but this brewery was established 147 years ago from now, and you know, some of the brewery has got super shiny, modern, and all tech kind of establishment, but some is not really, and you know, they might inherit quite old buildings and they carry on brewing a sake. So I'm really excited to see which this brewery fall into. Okay, so let's watch the video introducing this area. 日本のほぼ中央に位置する長野県。県庁所在地である長野市を含む北信州エリアは、妙高山、マダラオ山、黒姫山、戸隠山、飯縄山の北信五岳を遠くに望み、四季折々の美しい風景は日本の原風景を感じることができます。厳しい冬の寒さを越えると、春の芽吹きが始まり、爽やかな夏に。そして北信州は黄金色に包まれた恵みの秋を迎えます。豊かな自然、清涼で豊富な水に恵まれた長野県には数多くの酒蔵があり、全国2位の数を誇ります。北に行くほど辛口と言われる信州の酒。現在では他県の酒に劣らない辛口でありつつ、逆に淡麗だけでないうまみのある酒が多く、地元ファンの心をがっちりと掴んでいます。北信州の酒蔵は古くからその酒蔵に住み着いている酵母を使って醸す蔵や花酵母を使う蔵、また製法でも手作りや木本作りなどそれぞれ個性豊か。北信州の酒を飲み比べるだけで日本酒の多様性と広がりを感じることができます。数多くの観光名所を持つ北信州には酒蔵もたくさんあるため、各地の名所を訪れ、その土地の名産を食し、そして酒蔵を巡るという楽しみ方もできます。あなたも豊かな自然と土壌が育む北信州の酒を楽しんでみませんか？自然豊かな信濃町。創業1875年の高橋助作酒造店です。
代表的な銘柄は地元で愛されてきた松尾。松尾大社とか松尾神社とかっていうお酒に関わる神社がございまして、創業自体は明治からなんですけど、酒造りの起源を遡るとお神酒といいますか、五穀豊穣を祈りたりとか神事の一環として作るっていうのがございますので、祈りとか感謝を形にするっていう意味合いでの日本酒っていうのをやっぱり原点の一つにしておりまして、松尾にふさわしい酒質を目指して日々研鑽しております。全般的には芳醇で、やや辛口なお酒が多くて、最近は特に地元産のサンケイ錦の良さをアピールできるように、なおかつその栽培した土地、私どもでは荒瀬原とかマダラオとか、あと戸隠とか、ワインとかではテロワールというような気候風土を表現するような酒造りを心がけています。できるだけ手作りということで全量酒母を使って仕込むというふうにしておりまして、いわゆる昔からの手作りを基本としましてお酒を作るというふうに心がけております。女性に大人気のリキュールも生産しています。信濃大地ということでヨーグルトのお酒とかリンゴのお酒を出してるんですけど、長野県、特にこの北信州の気候風土で取れる、私どもですと牧場がそばにあって美味しいヨーグルトもありますので、そういったものを生かした商品開発というものも手がけています。食を通じて豊かさっていうんですかね、私ども地域の農家さんとかと連携したりして、でそれに応じて味わいもそれぞれ個性ある甘さの違いであったり、お米のうまみの違いだったり、そういったものを感じるお酒なので、お料理に合わせてお酒も変えていただくとかしながら、お飲みになってちょっと信濃町に来てみたいなとか思っていただければなおさら嬉しいですね。地元で愛される酒を作り続ける高橋助作酒造店。Hi, did you enjoy? Already transport you to Japan, feel like. So, I think we are ready to connect to Takahashi Sukesaku Shuzoten. Now, very exciting. Ayumi-san. Hello, Satomi-san. Good evening. Can we? Can you hear? It's me. Can you hear? Good and morning. see us? Hi. Okay. Hi. All right. Okay. So, my name is Ayumi, sommelier and lecturer, taster of Japanese sake. Today, I'm here to introduce Takahashi Sukesaku Shuzoten Brewery together with Mr. Takahashi. では高橋さん、自己紹介お願いいたします。はい。先ほどご紹介いただいた、松尾というブランド名の日本酒を作っている高橋です。He's Mr. Takahashi. He's the producer of Matsuwo brand. 私たちは、ワインでいうテロワールというように、日本酒でも、ここならではの、水、そして米を使った伝統的な日本酒を作ることを心がけています。Takahashi Sukesaku Shuzoten Brewery, they have a concept of terroir. So they use local water, they use local rice to express the regional characteristics. 他にも会社の特徴など教えていただけますか？はい。で、日本酒は、
神事を関わる中で、平和だとか、幸せだとか、五穀豊穣への祈りとか、感謝を、の気持ちを形にする、ようなことで、作られるようになったお酒です。Japanese sake is originally pray for peace, happiness, and a good harvest. So he's going to introduce his brewery today. ちなみに、酒蔵の歴史はどのぐらいございますか？はい、1875年、145年ほどの歴史があります。This brewery was founded in 1875, so it has around 145 years. ちなみに高橋さん、今何代目でしょうか？はい、私で5代目になりまして、そうですね。はい。はい。So he's the fifth generation. Okay. これ神棚ですよね。はい。何か由来とか縁っていうのがあるんでしょうか？そうですね。日本酒作りには麹カビとか、酵母とか目には見えにくいものを使って発酵させるので、非常にその神秘的なものというのもあります。で、そういう意味で、ここにあるような神様に、醸造の安全とか美味しいお酒が作れるようにという祈りとかを、で神棚があります。You can see the small shrine behind of us. This is called kamidana in Japanese. And to produce sake, they use Koji mold, they use yeast, such as like those microorganisms. So we can't see them because it's very, very small. So they pray here for safe production to make a very tasty sake. では、早速今日、3つの場所を見せていただけるというふうに伺っていますが、はい。そうですね。日本酒を作る上で3つの、大切なことがあります。で、1つ目は、糖分のないお米から、アルコール発酵するために、糖分をいかに作り出すかという工程ことですね。で、2つ目はその糖分を、じゃあお願いします。はい。So today we are going to see three places, and the first place is for Koji production. And for Koji production is a process for sprinkle Koji malt on the rice. では早速一つ目の場所見に行きましょうか。はい、お願いします。So let's go to the It was freezing outside just now, but here inside it's warm, it's very comfortable. ここは暖かくていいですね。そうですね。はい。ここは麹を作る部屋ですので、30度から40度の温度がある部屋になります。This room is to propagate a Koji malt on the rice, so the temperature is around 30 to 40 degrees. It's considered hot, yeah. はい。麹作りというのを、なぜ行うんでしょうか？そうですね。先ほどお話ししたみたいに、お米自体には、糖分がないので、ワインですとブドウから、ビールですと、麦芽を使って糖分を得ますけど、日本酒の場合はお米に麹カビを作って、そこの、酵素を使って糖分を得ることになります。
for alcohol fermentation, sugar is required. But let's say wine, the grape itself has a sweetness. I mean, sugar is there. But for rice, when you eat rice, do you feel any like sweetness? No, right? But they use Koji mode to convert starch to glucose. So there's sugar for fermentation. ちなみにこの、麹を作るという際、このあったかいお部屋何日間ぐらい使うんですか？はい。2日から2日半ぐらいかけます。I just asked him, how long is the koji making process? And it takes about 2 days or 2.5 days. このね、そうですね。こちらの大きな方に1日目を、置いて、麹カビを発芽させます。So on the first day, they will use this big box to propagate the koji mold. で、2日目がこちらの小さな箱と呼ばれているいくつもの箱に分けて、今度麹の内部に麹菌が生育するようにこちらで操作します。A second day, they will use the smaller box, the wooden box, and they propagate the koji mold inside of the rice. じゃあこの暑い中2日間大変ですね。そうですね。こちらで作業するときは、T シャツで、操作をして、麹をいい麹を作るために、お米の水分をいかに蒸発させるかという作業をします。I just told him that it should be very tough because they have to spend about 2 days here with the 30 to 40 degrees. So he told me that when he does the koji production, he wear the T-shirt instead of long sleeves. And also he would like to share the importance of the koji making. 麹を作ることは非常に大事だというふうにおっしゃってましたけれども、何か、ご説明をお伺いしてもよろしいですか？そうですね。ワインでブドウの品質が大切なように、日本酒では麹の作り出す酵素で糖分を作り出すので、そのバランスのいい酵素で、バランスとその量ですねが非常に大切になってきます。When you have a good wine, there's a good grape. For good sake, the good koji making process is required. じゃあ、早速次の、ステップのところに行きたいんですけど、この後はそうですね、はい、日本酒を作る上で2つ目に大切なことは、その麹を使って作り出した糖分を、他の雑菌に負けないで酵母アルコール発酵に持っていくことが大切になってきます。So for the next step, they will bring the koji rice down to another floor, which is called Shubo room, to make ideal condition for fermentation. では、早速次のお部屋ご案内お願いします。じゃあこちらになります。はい。こちらのお部屋の名前って何て言いますか？はい、守護室と言います。So we are now in 守護室、守護 room。はい。で、先ほど2階で作った麹と水とあと蒸し米をこういう小さな容器で、仕込むことによって、お米を糖分に変える
えます。So they will bring down the koji here, and they will add steamed rice and water to proceed sugar making process. このタンクを使って。そうですね。こういう小型のタンクに仕込むことによって、わずかの酵母から酵母をたくさん作り出す工程になります。They use the small tank first to proceed for fermentation. ちなみにこれ何ですか？これはこの中にどのぐらい水とか物量があるのかを測る定規になります。Can you see the like there's a ruler like measure? So to check the capacity or how much they produce, they use this stick to measure. ここでの、大変なこととか大事なことっていうのはどういったことでしょう？そうですね。甘いものにはいろいろな雑菌も入りやすいので、それに負けないアルコール酵母が生育させるために、乳酸菌とか乳酸を活用して他の雑菌を抑えながら酵母を増殖させていきます。The main purpose of sugar making is to increase yeast. However, during the fermentation, there's a risk of getting something like unwanted bacteria. So they will add lactic acid to make the sugar itself is clean. 何かこの作業で大変なところとかってどういったところでしょうか？そうですね。その酵母以外の菌が入らないように衛生を管理をすることで、それが、酵母自体も、元気で良質なものをいかに増やすかっていうのが大変です。He shared that the hygiene is very important for sugar making process because if they don't have a good treatment, there will be unwanted bacteria inside, and the purpose is to increase the good quality yeast. では、こちらのタンク、you see the tank is very small, so I was wondering how many sake they can produce, but この後の工程がまだあるんですよね。そうですね。はい、ここの工程で良質な酵母を作っても、はい、わずかな量しかできないので、日本酒の3つ目のポイントとしまして、それをいかに生産性を高めていくかというのが3つ目の大切なポイントになります。As I said, this tank is quite small, so they will use the bigger tank to produce more sake. Okay. では次のところに行きましょうか。はい。So big. Much taller than me. こちらのお部屋のお名前は何て言いますか？そうですね、仕込み蔵という一般的には言われています。The name of this room is called 仕込み蔵。で、そうですね、先ほど、作った主語が1だとすると、それの倍になる物量を、仕込む、工程
で、3回に分けて仕込んでいくことになります。So in this room, what they do is they will make more sake. So that's why you can enjoy tonight. And they will use three-step preparation. この三段仕込みっていうのはどういうことをするんでしょうか？はい。先ほど作った主語が1だとすると、1段目としまして、その約倍の量を作ります。で、1日休んで、2日目、そうですね、3日目ですね。3日目に、中という仕込みになります。で、中というときに、今ある2の物量に対して倍の量になるように仕込みます。で、その翌日に今度、その入っている量の物量の倍ですね。だから、8になるような、こう、倍約なるように仕込んでいきます。So, before we came into the room, they make shubo. So, first day, they put shubo and water. And second day, just leave it. They don't do anything. Let them sleep or whatever. And third day, fourth day, they will add. So in the end, 8 times more than just now the tank. この、ものに作るのすごく大変そうに思えるのですが、どんな苦労とかこだわりがございますか？そうですね。今こうだんだんに増やす、3段階に分けて仕込むんですけれども、絶えず他の菌が入る危険性がありますので、日本酒の場合は酵母の量が、少なくならないように、密度が少なくならないようにコントロールしていくのが大変です。Just now, for sugar making, there were risk of unwanted bacteria, right? Even the moromi making, I mean, these big tanks, is a risk for unwanted bacteria, like a contamination. And also, if they put all the ingredients in one time, the yeast is not enough for fermentation. So they have to take care well to have a proper sake making. ちなみに今日これから皆さんが飲むお酒、どのタンクで作ったんでしょうか？はい。今回、召し上がっているマダラオというお酒は、後ろにある、2000リッターぐらいのタンクで、お米だと600キロぐらいの仕込みをすることが通常です。You are going to enjoy his sake soon, and the sake is actually from this tank, the smaller size. The capacity is about 2,000 liters, and they use 600 kilograms of rice. なんでこの小さいタンクを使ったんでしょうか？はい。小さなタンクの方が、お酒の発酵の温度をコントロールしやすいからです。I just asked him because I love drinking, so I feel like maybe he can produce more sake. But he told me that he used the small tank, and there's a reason why he wanted to use this is because with the small tank, the quality control is easier. 温度管理が大切なんですよね。そうですね。今もそうなんですけど、この室温が5度ぐらいで非常に寒いんですけれども、寒い中で発酵の温度をコントロールしていくのが大切であり、仕込み温度は6度ぐらいから12度ぐらいの非常に低い温度で発酵させるので、その温度コントロールが大変です。So here now is about 5 degrees, and for mash making with the tank,
the temperature should be around 6 to 12. The bigger tank, the temperature control is more difficult. So to produce delicate sake flavor, he used this smaller size of the tank. このタンク、の後はどういう作業があるんでしょうか？そうですね。はい。おおむね3週間から4週間ぐらいかけて発酵させるんですけれども、この後はこのお酒を、絞る工程に入っていきます。So after finish the fermentation process in the tank, actually it takes about 3 to 4 weeks. They will take the moromi and separate the liquid and rice to for proceed bottling. 今この3つのステップ拝見させてもらったんですけれども、はい、この3つまとめるとどういう特徴があるでしょうか？そうですね。日本酒はお米を糖分に変える工程と、はい、糖をアルコールに、はい、雑菌から守る段階と、それをいかに生産性を高めるかというポイントがありまして、はい、で、それをもう一つの特徴としまして、その3つのバランスとか組み立て方を変えることによって、吟醸酒のフルーティーな味わいや、穏やかな味わい、あるいは、コクのある味わいだったり、甘いお酒だったり、ドライなお酒だったり、そういった味わいの豊かさをもたらしていく特徴があります。Today, he showed us 3 places. The first place is Koji making to get the sugar from the rice. And the second step is a shubo, which is for to keep clean for yeast. And the last is here to make more sake with the safe conditions. And if you have tried sake before, some sake has sweet taste, some sake has dry taste, or like a fruity aroma, rich flavors. Just now he told me that to change the taste, to have the variety of the Japanese sake taste, it depends on how he do for this each steps, these 3 steps. すごく面白いですね。やっぱりこの職人技が光るというか。そうですね。日本人らしさが出ているお酒で、麹と米から、シンプルな米からそれを、鍛錬するというか、それをいろいろなコントロールすることによって、微生物をコントロールすることによって、作り出すお酒として非常に面白いお酒になったと思います。He told me that sake also express the spirit of Japan or Japanese people, because the ingredients are very simple: rice, water, koji, but they have the technique and they can produce a variety of the flavor and aroma. Yeah. じゃあそろそろ、はい。じゃあ今日はいろいろと、興味深いお話ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you, Takahashi-san. Okay, thank you for joining us. Satomi-san, I think everyone is very thirsty now. So can you start serving sake? Thank you so much, Ayumi-san and Takahashi-san. That was wonderful. Thank you. So, I think we're really excited that we can try the freshly brewed Shinshu. I think there was staff serving you in a minute. ありがとうございます。Thank you. So, I have one question. What is the first thought when you bottled the freshly, the Shinshu of the year?
橋さん、今、里見さんからご質問があったんですけれども、ね、新酒ってもう新しいお酒じゃないですか。はい、この初めて新酒を詰めるとき、瓶詰めするとき、どんなお気持ちですか？そうですね、その年のお米のコンディションとか、気候とか、お米のコンディションももちろん違いますので、それをいかに表現できたかが非常に気になるところで、それが美味しいお酒になったときは、こう、なんていうの、ちょっと緊張するけど嬉しいみたいな。そうですね、でも本当にいいお酒ができたときは、なんか祝福されているような、そういう気持ちになります。なるほど。So he said that because Shinshu is to see the condition of the rice of the year, and also it depends on the climate. So before he tried, he's a little bit nervous, but when he tastes and feel that, oh, this sake is great, good quality, then he feel like he's very blessed. Thank you. So have you tasted? What do you think? No good? Good? So as on a tasting note says, like it's quite fresh because it's nama. This sticker means nama, which means unpasteurized. So it has a quite bright character and really elegant as well. How many of you enjoying this sake? Oh, good. Pretty much everyone enjoyed this sake. ありがとうございます。So, shall we move on to the questionnaire, Q&A? If you have any question, and it's a perfect time to ask director the brewery, brewers. Does anyone wants to? Hi. So, are we ready to give the microphone, please? Thank you. Hi. Hello, thank you for showing us your brewery. It was very exciting. I had a question about the sake making process. Earlier, you said in that pot that we're being served from, there was used 600 kilograms of rice. My question was, do you do anything with that leftover rice after the fermentation process? Is it used in anything further? That's my question. Sorry, the connection was not stable just now. So can you repeat the question again? So I said, thank you very much for showing your brewery. It was very, very nice to see. My question was, you were earlier talking about that pot that we used to make the sake that we're drinking now, and you said that it used 600 kilograms of rice. My question was, do you do anything with that rice after the fermentation process? Is it used in another product or something? Hi. 今Thank you very much for asking. 今このもろみの作りの話したんですけれども、600キロのお米を使います。でこのお米、お酒醸造した後でどうしますかというふうに、お酒かすをどういうふうに。はい。お酒を絞った時に、酒かすと言われるものになります。で酒かすは、お味噌汁に入れたりとか、あと甘酒にしたりとか、あるいは、練り粕としてそこに魚や肉を入れたりとか、あるいはウリを入れて奈良漬けという漬物を作ったり、そういう
風に活用されます。じゃあ捨てるところがないっていうことですね。そうですね。Although they use 600 kilograms of the rice, after they have the pressing process, like to separate sake and rice, sakekasu. Sakekasu is a sake cake. They put this sake cake in miso soup, or they make amazake, like a low alcohol sake, or like sometimes no alcohol. And also they use this to pickle seafood, meat, and also it is called narazuke. I think today you feel like you are having Japanese class, but narazuke is also one of the pickles using sakekasu. Thank you. Does anyone wants to ask any questions? はい、お願いします。こちらのフロントの方。Thank you. Like the gentleman said, fantastic presentation, very insightful, so thank you for that. Thank you. My question revolves more around, like similarly to wine, can you keep sake for a number of years? Does it get better with taste as the years go by, or is that not the case? はい。Okay, thank you very much. お酒大変美味しかったですというふうにおっしゃってました。で、今のご質問は、ワインとちょっと比較して似たところ、なんですけれども、ワインですと熟成というか、ヴィンテージとかいろいろありますが、日本酒の場合も何年も貯蔵したりとか、そういったことってされるんでしょうか。で、それをすることによって、例えば美味しくなるとかっていうこともありますか？はい、ありがとうございます。日本酒を、熟成させるということで、私どもでも、5年とか10年寝かせているお酒もございます。で、日本酒の場合、原料がお米ですので、穀物の熟成した香りが豊かになって、より味わいの深いものになります。Sake also has the aged one. For here, Takahashi Sukesaku Shuzoten Brewery, they also have 5 years to 10 years aged sake. And aged sake has those characteristics such as rich flavor and also like a deep and mellow taste. はい。Thank you. Is that the answer to your question? Wonderful. Does anyone want to ask more questions? はい。じゃあ、こちらの女性お願いします。はい。Hey, thank you for this beautiful, delicious sake that you've created. I wanted to ask if you have some favorite local dishes that you like to drink this sake with, and if so, what are they? Oh, what are they? Interesting. I also want to ask him. Okay. 大変素晴らしいお酒ありがとうございますっていうふうにおっしゃっていて、せっかくね日本酒なので、例えばこの地元の食べ物とか何が合わせやすいですかとか、どういったものが合わせるのおすすめですかというふうなご質問でした。はい、この辺はそばの産地でもありますので、そばにも合いますし、あとこれから春になってきますと、山菜が取れてきます。タケノコなどもありますし、そういったものの天ぷらとか、あとこの辺の清流に住む、川魚、ヤマメとか、ニジマスなんかの、焼き魚なんかもおすすめです。I feel I'm hungry. Okay. And I'm actually thirsty too. Okay. He said that I think you can catch the word. This sake goes well with soba noodle, because Nagano is one of the most famous for soba. And also spring is coming. There is spring vegetables and also like bamboo shoot. So he said that tempura
goes well with this sake. And also, there's a beautiful river around here. ヤマメと何でしたっけ？ニジマスとか。ニジマス fish, yamame fish, the local Japanese river fish. So he also say that the sake goes well with those river fish. Thank you. はい、じゃあ next question お願いします。今回のこちらのマダラオ三景錦をいただいたときに、口に含んだらなんかこうふわっとした香りがして、でなんていうのかな、なんかこうまるで、ウイスキーやワインのように、ビギニングミドルエンドみたいなちょっとこう味が少しふんわり変わっていくような、なんかすごく複雑なっていうか素敵な味がするなっていうふうに思ったんですけど、このようなこうちょっと複雑な味わいっていうのはどのようにこう表現して宣伝していくっていうんですかねするようにするんでしょうか。Okay, I say in English as well. When I tasted this sake, this one today, that I felt as if like a beginning, a middle and end, like whiskey or some of the complex wine. And such a delicate, beautiful flavor, it's hard to describe, to advertise or to promote people. How do you come up with, great description? 複雑な味わい。大変魅力的にお酒を表現していただいてありがとうございます。で、このお酒の複雑な味わいは、麹の作り方であったり、酵母の発酵のさせ方であったり、あと温度のコントロールが大切になってきます。で、それでこのマダラオというお酒は、昔からの伝統的な作り方現代的な作り方をミックスさせることによって生まれてきているお酒になります。はい。He appreciate your question and also the expression that it's very beautiful. And the reason why the sake has a complex flavor is because of the Koji making process and also fermentation and yeast. The sake Madarao you are having now is using the traditional technique and the modern technique. So this is the reason why you can feel the complexity. ですので、マダラオという近くの山の山麓で育ったお米を使っているお酒になるんですけれども、そういう、日本の里山をイメージしていただけるような、お酒というようなプロモーションというか表現をしていきたいと思っています。The name of sake is Madarao, and the Madarao mountain is nearby here. The rice is the ingredients rice is from near to the Madarao mountain. So through drinking this sake, you can feel this area, the local characteristics, and also Nagano. ぜひ一度信濃町に訪問してください。お待ちしております。He hopes that you all can come and visit him, Shinano-machi in Nagano Prefecture. Thank you. So maybe another question, if you have any. いいですか？はい。So thank you very much. I hope you enjoy the lovely fresh sake.
So before we finish, I'd like to inform you about series of this event. So this is a 3 days event. Yesterday we did at the brewery, and today is a Takahashi Sukesaku Shuzoten, and tomorrow we're going to do a Tanaka Shuzo in Hyogo Prefecture. So unfortunately the tickets are sold out. However, you can join us on a virtual tour. Okay, so I hope you can join us. So, did you enjoy today? The event? Yes, great. So I hope this event encourages you to go to Japan as soon as possible and visit the sake brewery next time and meet the brewers and visit the local, the beautiful shrines or temples or all the sites that are really, really exciting. So I really have to ask you this, but would you be able to fill the survey that you can access from this QR code before you go? That would be really, really helpful and appreciate it. So I'd like to thank you to Takahashi-san, Ayumi-san, and also all the supporters, and then all of you. Thank you so much, and I hope you enjoy the rest of your evening. ありがとうございました。はい。4 o'clock in Japan. Oh, yes. Okay, I'm not sleeping tonight. なんて言ってもらったんですか。ありがとうございました。ありがとうございました。以上。